Ade achie bia memo achen mu akwaba Adom 106.3 anapa no nsia kase bo ye ne anuanom asempa 94.7 okwa asante mantemu a eye Inshira FM 104.5 kase bo ye mi ensa ne aka ye ho obo de som wo no pai ensem ne de do so de obetie bi ene se Mrasebedwe machi amehene Alban Kingsford Sumana Backbench we am Mrasebedwani a na so okotre TV na radio bi so ya hwa won kasa ye so ya Mrasebedwani no enkyere se wo ho kwan se wo ka de wo pa bia e wa abonten sanso na soafo wo no en wo hwe ye ngumasua ho nsem so akyerkyerem de ntia na hu hia se Ghana ban ade sika 68.5 million Ghana cedis eto pasco ema 2020-2021 wasi ntwerefo no na matra nkwadwane mpanifo wodom wakumundi womo abom ho modin asabe ya ne bodefo sema no bebra senti womo agya dan bi mu dia ma posifo so womedam na wonye posi adwuma moban e wo ye mpotemu honom Ghana Port and Harbour Workers womo adwuma yefo enkane womo na ye adwuma honom no be ye mpem nan so de kratra akwa mamra se bedwuma chiame hene se wasrada womo adam omo niam ahuduo bi wonma wonsanka ezikatua wodwuma no ye ne ho hyehyeye bi empanifo hwe na womo nsanka ntese ne ye kyerem ana bekoso wo oman yi emu abusua ezembi ka wenu ho mede so mo se yenkase bo ye di nka ne de sede so sana mudua so na homa hunu so aborfo wo mukra bi mu abranem eye dependable herbal home womo na akofo Adom malaki abedua so betu malaria se 3D netete wo a wodura ne ye no Adom natural tonic nso upe moja ya de wakwa sabia me aka tro so moja so wate wanya anemia pa Adom natural tonic ronom be me wodie ya Adom natural mama stand ne capsules me se nei pebidu nom netimi bo adwuma nya afuna ko yenye sa nam tio aye first day ni ntia edu de chana nsa nsori ansa se adwuma ne se ma ne enya ho ye tumi ntwa biem tia ansa na abekọ no no Adom natural mama stand ne capsules obae wo so de ne Adom lady care capsules ne mixture na na no mbie na so no mbie na hodoma ye kama na wa ye rese ne we ne natural wo hia yi bia na ade aye yi dependable herbal home and akofa say do pay abadwa so Ecobank say oye the Pan African Bank ahonkwa na wo pebosia benya ne tantem so kra da nche ya nei wo salary account mo bie mato ho ne we chare nkasa wo fo salary mfa ho no bia ene ye he wo pebosia ne se wo de ma onya afi na sabi wo pe sky ye wade papa bia na se sika no nya bi sansa wo bank no say wo no ma abosia wadwuma nso wo ho wo nya director of ahwan to ma abosia nya Eco Bank ya ene wo mu ni dwuma ene mani mu ya ye de Pan African Bank girl se nei to fa ngo papa ne fa gu hyen mu mesi wudu botanical garden go baako boyi ye bo ho wudi ewura ha wo se anoche wa base brana beto fango mo colors ne ye orange no GOIL girl asem na me kanya fango ne papa no girl so na top papa DBS Industries Limited same and chance papa no mde abadwa so DBS roofing sheet ene chance bia opa bia wonum wo bi bekuru wudan so ma fefefe akona de apenti ni blue ni green ne yi we so popo na nwe na ache for ma 20 years warranty wo wi say ne 2x4 ne de good so na twam bekona kwabra ne wo de yi dirty wire ka ho ade was members nkanka ba wuchu mutan ombobo muntokuru eti mo fa losing chances eno na de won fa nkuri dan so e ma sa no de ncheze papa agusu ama sa nwum koya da ama ene kura bi mu abrane ma no pem de kase bo ne so mu Facebook ene YouTube ya ate na baba grode share ayowa 05 for the atumo hobra na bra be hwe bi na fe comment ni jara ho ne nkenkan e ma Kofi Asan ene ebo bi chidom wo hia me aya from me anoche wa ba ajwa sewa afa busia sam ni nkyeremu no memfa ensomwe Mrasebedwe mu achi amehene Alban Kingsford Sumana Backbench opanyi de afutu akwa Mrasebedwafo se akobasa wo ye Mrasebedwe ne dibire te sa ada so a eno nche sese bia ma ho kwan se wo tira radio bia so wo tira TV bia so na akwatira be for tente video Facebook YouTube ne hehina sabi radio asa wutim toto ayampe akeka de opekere Ghana fo san se wuju hu de se wo ye Mrasebedwe nim wo se Mrasebedwe mu ho kwan ne mra na chekere o manfo bi ya ye Mrasebedwe ne esu ni ban bi won mo kura ni emfata wo ntie ni se wo ye ne wa bonte kura san se basa na de ensa kere wo se wo ye Mrasebedwe na se ba na aka Mrasebedwafo nyina obi a wo obi a man so ne betu se na Ghana Mrasebedwafo se na mokasa ebasa eha jepa wodina no eto eye asen central Mrasebedwe eye ne nsama hodo bi a waka de afa akwa asante mantemu a ene eye nua be ma Erastus Asare Donko eye ne reportage a wo ye wa bra na adwira nsem ne koso no ena wo panyini yakobo ye nua be ma entrene na enum wo no ena Mrasebedwe ma chia me hene sem
we am Marshall Bedwani and Unchester Baby and to Yampiasa, 18 in Chay, Quadradia to the same. Wabon Homadia, ya wapa bejokum, ewa yam Marshall Bedjum or no one wants to share. Now, Frank Carter, something near my beer who be here, so move to one woman said to me, I come. Now, no more than a deputy majority leader. Alexander, Apenyo Mackenzie, no busa Marshall Bedjum Sanyabiano, Sansem Yaman Bi kekeno wo mo awo ho adansidia na yenti esa dia nkomotutua no si ekoso. The practice of this house and the rules are clear that a prima facie case needs to be established. A prima facie case in this instance being that the applicant who is mounting a contempt application must procure and make available the substance of what he is alleging. The member in mounting his contempt application, which application you have heard and rightly wrote, only referred to a supposed letter from Joy FM to a CIA and all that. Mr. Speaker, I am not questioning, but Mr. Speaker, all I am saying is that if care is not taken, Mr. Speaker, we may end up sacrificing the rule of procedure, which, Mr. Speaker, will amount to we creating a new path that if we are supposed to go back to it, it will be a problem. Mr. Speaker, having expressed these concerns, I am not going to attempt to ask for a rescission with respect to your decision, Mr. Speaker. And on the way, a deputy majority leader, Alexander Apenyo Markins, were Bram Rasbejo Machamehene, and is M2 Jana way and then watching them. And I'm Rasbejo Machamehene a year with the young form Kingsford, Sumana, Bagben, Ekasan, what you say. Well, best time Rasbejo phone, and I say, Sabi Rasbejo, no wood yam Rasbejo, you were Rasbejo pet. And I am Rasbejo, were constituency, one more to Obama, one a pet. William Rasbejo, were my Ghana for na baby, and Palma who was so qua. Yet the assassin so Yam Rasbejo into Musu. Any omo ban enyina homa honorable oho ye kaso ni munyamfo a omo musu no omo ban ni na di pefe se wono me ye ni munyamfo. It's important for me to emphasize here that the privilege and immunity of free speech applies in full force in plenary sessions and committee sessions, not when members are outside debating issues or on radio or TV. You don't have that right, that privilege, that immunity to just say anything because you are a member of parliament. Not at all. We are not above the law. It's for good reason. Because you represent a large number of people, you should be given the full immunity to be able to say what the people say they want you to say. That is why you say it here, and you are covered. That immunity doesn't extend to you in the market square or anywhere, just saying anything because you think you are a member of parliament. It doesn't apply at all. So please, the committee should go into the matter, submit the report, and I want to urge the House to do this as a House, or something that affects the whole House, including all members. And I, as Speaker, the representative of the House, when it deals with the image, the majesty, the reputation of the House, I have an interest. Marshall Bedjum Machamehene Alban, Kingsford, Sumana Bagbene, and Ayeti na Yenfree Honomoem. A year and Kane, my phone will do and do Madama Ghana Port and Harbour Authority. And Mubako, anyway, 1 man contractor was a Bako phone warrior yetre. Any and Grabumante must to Krobia Wudum, and any or no qua 10 1 1 nante, 1 man demonstration. Now, warrior were yet any muano. And I don't cast your penny for Bopini as a na Cratche, Bansan, Uncle Bako for the Kojabo to be about Naya Unquanamua. Would you Momo Queen was a rare. And Kane, a year Ghana Port and Harbour Authority of my 4, Bayam Pemnai 4,000. A candia would be this can kitting kitibia, Ukabo Mudu. Besina woman sankayo. Wamuchemwa, and Kane John Dramani Mahama Brasho. Wabrana or Mampany, Dada Tamos, a one and baby quarters one more, Ebe free book of Mampany, Dada, John Mahama, Baba Transunim Hono. And I just said, my foy, na brasso sempre di fuoria wono kama womo. Na every one o matro and crat had ma Mampany da kra, Ebesina womo and sanka, says Cano.
ana se wosomu awie kwetena fie kura na ye wo benefits ahodo bi e wasa won saka se dwumayeni eno so nya de se wonom ensaka na sansem ni nti wo mo de krata akwakoda mmrase bedwama chia mehene se won hwere na tena ye ntumi mo ne homode ne ne wo mo a wase wo hwe no wotua saa enkane adwumayefo no wodi wodwuma ma Ghana Port and Harbour Authority be yam pem 94,000 no won hwe na afi wo mfa wo musika e ma wo mo na opanyini ano no wo ye content kro oye kire eye Stephen Ashite Ejeyi dodo na efre se musheki en wakasa no wachese wosere se musika na aka mu no amba asetere mu aye de pa nti mase bedwuma twa mehene de obetumi aye hwe mu obetumi aye ene fro be frem perifo no watua wo mo kanimanimu ya no wonyema wo mo. The march for justice no near Mimaye 1 man demonstration now 1 man march for justice no na the true way because a cover nyama nipa 700 o maka baby former Gapoa workers omo out of frustration any nipa miensa no I think say what they did last week demonstration no and can say omo kan say na Mahama or former president Mahama omo treaty former Gapoa workers and can say ye kan ni nyina ho asem but according to say atrocities na e cause under ni regime no yanka ho asem enti me pe say aban embo mode na ye ntua because ya tua nipa 5 ni ya say atua nipa 5 ya kan no say omo tua because the word justice no the English word justice no it was derived from the Latin word justitia and it simply means the quality of being right. It is the quality of being right. Next Mahama want take right decision. Next Nkrofo omumba to me in school marriages have broken. Ni Nkrofo be dikra aye problem. Next we no enya fine. Inti onunu de bia oji ni sika no waji ni gracia every month the state pays him. Ano no wey Stephen Ashite Eje dodo na body mrane se musheki ena eja wono nko an ye kontrem kro ye kire watumi atwemo mu afa nkra monten so na yenkonsem fufuro mu na yegusu agina mrase bedwem hono mo a soafo a wo hwe eyenwumasu ahonsam so Dr. ya wo sa duchum a chechem de enti a na hu hia se Ghana by to be terms kabotene 68.5 million Ghana cedis na wade kwakwato ye Pasco Emma 2020-2021 na trefo a wonom etwere wasi ensoshe no na abubu mu aswafo ni kiremu se aye 34.8 million Ghana cedis ana womo ade top Pasco ma 2021 womo etwere ye wasi ensoshe no ana 33.6 million Ghana cedis so ana womo de top Pasco Emma womo etwere wasi ensoshe 2020 no mum na opanyini educhum ade semi nyina atudwa no wo kyese past questions do do wo munya ye no na ye 446,954 and omunya edi free Messrs Kingdom Books and Stationery na no na unity price e kire se ba ko bia abo no ye 78 Ghana cedis and ye 2021 de na we na ye brase bedwam ana mpanimfo bi ebusa no ho hia na hia se wotumi atam sa sika botre na wo de koye sanhye na osoafo no wo busa no and as a penny for Wobusa Bieno, Ebusa just say a unity price no, a den and a buono barco, a boy 78 Ghana cedis. As answer we 2020 the anymore, and not just a 2021 bread do and answer a Konanimukakra, and I watch as a 2020 motor barco 59 Ghana cedis, and a 2021 motor barco 78 Ghana cedis. In Tinampenny for Bibusa say a dainty and a hamunche modria some you and a better so said what didn't you am I in? We are not talking about value for money here. We're talking about our students who need to be supported. For those of us who went to village schools, I never saw past questions. I never saw one until I got to high school, Kumasi High School, and I said, wow, there's something called past questions, and there is examiners report that you can even have access to. So for students in the private schools, giving them access to previous examination questions, and not just questions, it's questions and answers, and examiners report. Last year, the ministry procured for the students, and the cost was 71.25. This year, the cost is 78. Given the fact that they've added 2 more years of past questions and answers and examiners report over a period of time, and that is the fact, and that is what the ministry has, and that is what we refer to on the floor of Parliament in terms of the procurement that was done. Doctor ya was say educhum na we free brush bedwam hono na central for busa na say enka ne no money Messrs Bluegrass Group Limited
ɛna na ɛbɔ adwuma na bansa na wɔn sesa wɔn nsa no panyini se wɔn ne mpanimfoɔ kasa sɛ ɛne wɔn mmɔden na wɔn supply 853,009 scientific mathematical instrument ɛnfama kapek na wɔn hwɛ anim a deɛ wɔn tumi de ba yɛ 416,060 na hɔ no kwa na boɔ no yɛ 75 Ghana cedi baako na wɔn hwɛ kyɛ sɛ ntumi ama na sɛ adwuma no sɛ de wɔn si pɛ no wɔn nya ne sɛntene ho akɔnya sɛ wɔn ne wɔn adwuma no wɔde ba wie no ɔpɛ adwumakuo foforɔ. Of course, we paid for what was supplied. So we haven't paid for what was not supplied. And our good news is that we terminated for non-performance, so there's no recourse against us. They didn't perform, we extended the contract, they still didn't perform because of COVID issues that they are limited to, and we terminated the contract. Swafo a wɔhwɛ ngomasua ho nsɛm so Dr. Yawose Duchumne ɛna yetie ye no. Yɛmfiri wɔ na yɛnkɔ nsɛm foforo emu. Na nanom atira nkonnwane mpanimfo a wɔnom ɛwɔ kumundi. Ɛno no wɔ pandai mense no emu ɛwɔ atifi mantem no emu. Ɛdɛ wɔn mo ho kwan ya ne apartment ya dan yi bi ya nipa dam wɔ yeye. Wɔn mo gya mu nsafo de ama police adwumako ne fa ya ɛwɔ pandai mense no emu sɛ wɔn mo hwɛ mu pa fimpinu ni du na 2014 ana police station mpanimfo frase so wɔ sie 2016 afimpinu ni du nsia ni mu no ana mpanimfo wie police station yi nyinaa ya wɔsanka policefoɔ etimbegu mu no mo hwɛ ma bambɔ ho nsɛm ɛkɔ nkan nanso na policefoɔ no wɔn mo na yɛ mu ɔden ɛne ɔmo ne ɔmo kora yɛ adwe sɛ police ni hwɛ kwante nti obetwa ne baabi a wɔfiri ɔbaba abɛyɛ adwuma sɛ police ni no wɔpɔn akɔgyina kwan ho apɛka na ne wɔsa akɔfia na ahomete etine ho akɔhia sɛ wɔn mutumi keka wɔn nsase na ne wɔpɛ dan bi no de ma policefoɔ no sɛ anya bia no krom hanom na mobɔ ban tie ne mopɔn a mo dan nie na mode muti atosumie papa bi so ada ma ade akyem na padimfoɔ pre frɛ na nyame ayɛ adom a wɔn mo anya adankora bi a wɔde ama policefoɔ na assembly member yɛ wo komundi wɔne ayɛ adom ya ama ne boni wɔde hyia ba owusu job ɛna di nkɔmɔ sɛ nti adina ba ɛdan wo mu yɛ pɛsɛ ka policefoɔ mo bɛtra no wɔn nyɛ baabi pa atumi ada sɛ ne bɛyɛ wɔn betumi abɔ yɛ ho ban police station omo ya papre bia na ne omo kan se ba bia omeda na ye nchurchu ehun krata na ye ene na penyi ba ye o wie ne manyina ani so ekire ama ye hu anamo a itu ntemo betimi anya police post nti ne o kan se nya ba bia police betimi ada aye djuma no a ne wonso aye krado se wonso beto anamo ama na tutamale akọ enkre ni na se ne be ya benya police form ni ne sabina muso omatna wei eye kumundi abatu mpesua no eso wono assembly eye member na wono kra no wono na ukohono ma wo ye linguist wo na se uko wo mo ahemfie hono mo a wo hene kasa de wo kire mu no wono anaja wone wode hyeba owusu job etwetwe enkomo na enu achi no na police hene ye wo pandai DSP Richard odate nso wode nsam se tu dwa wa bra wonom ede wadi kokɔhwe saa dan ni nyina no na wo kire se de wo mo ba na obebo adwuma pa de wo mu no se madi kan hia na nanom ne mpanimfo no me de ato mo anim se eye me botae se police station we ye bebie na nsunia marketing kiti bi wo hɔ sɛ ɔmoyɛ na yɛmbie ɛsɛ ɔmonya dan a etele sɛ betimi afa nipa 4 ana 5 na yɛbetimi de ahyɛ aseɛ ɔmo de me akɔ ba bi a ɔmo pɛ sɛ ɛhɔ bɛyɛ ɛdan no adwuma kakra wɔ ɛdan no ho nti maka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ sɛ adwuma no wie na police station no so ɔmo awie dada but asi hɔ akyɛ no ne marketing kiti bi wɔ hɔ ɔmo so ɔmo bɛyɛ ɔmo yɛ mienu ni wie na ɔmo fɛm na me bɛhwɛ na ne nyinaa ɛyɛ pɛpɛpɛ a na afei me ne mpanimfoɔ ɛde ho nkɔmɔ na yaba na ɔmo aba na ɔmo abɛ commission police station nti once a accommodation ne yɛ ready ɛdan police station no so deɛ ayɛ ready dada nti sɛ accommodation ne yɛ ready a yɛ deɛ ayɛ ready sɛ yɛbɛba abɛ start adwuma nti ɔmo so ɔmo yɛ ready na ɔmo frɛ sɛ wo police panyin de sɛ ɛdan no ayɛ ready nti wobɛtumi de nkwala aba na afei musumu de akɔdan mpanimfoɔ ɛwɔ ntemale ɔmo so ɔmo de akɔ national na afei ɔmo abi ho kwan ɔmo ma ho kwan na afei abɛbi police station na bibi a bɛpɛpɛ na yɛ start adwuma wɔ ha ɛsa ɔmo brɛ so ɛbɛti kakra wei ye posi sahene ye wo pandai DSP Richard odate
ena wone Adom Kaseɛ na emusini ɔde hyeba owusu Job etwetwe san koma busua ensam ne de asi hyɛ ne so dependable herba home yo makofa Adom alakua badwa so Adom na chama mesha ne capsules Adom lady care capsules ne mesha ne Adom na chato ne kabadwa so no wonum kra me mu abrade na Eco Bank say the Pan African Bank go say tofango papa na afa DBS Industries Limited say enchance papa ne Allogene Trusters ne de wo mu de papa pa ba o mayi mu wo hwe live on Facebook ne YouTube ayayate na ba Begrade share ayua 05 and wade etu mu live Kofi Asan and eboabo ansem no ano ema me sorry so ama Chief Jerry Forsen Kwasi Asem papa bi na afe ibrei awana ni o makanzo onko retirement me kan so onyankoye we sim na mo 14 years awana gidi di wasantemantemu na mo 14 years oda so agirem solid brand won na ebonwu mo show yi so Aisha ejina kire ho no mu bi na eja list of kwadwofojo eye lead producer wo hia me a eya from me anoche wa ba ajwa sewa memo ache